So guys, welcome back to Assassin's Creed Mirage Part 10. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பாதி கேம் வந்து பாதி பிளேத்ரூ வந்து முடிச்சிட்டோம். நம்மளுடைய 3வது டார்கெட் நம்ம வந்து நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு இந்த கேமில் இருக்கிறதே வந்துட்டு மொத்தமாக 5 டார்கெட்ஸ் தான். நம்ம வந்து அதுலேயும் 2 பேரை வந்துட்டு முதலே முடிச்சிட்டோம். இவர் வந்துட்டு 3வது டார்கெட் வந்துட்டு நம்ம அநேகமாக வந்து பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுக்கு மேலே டிலே பண்ண வேணாம், நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now. But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go! Spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. எல் ரபிசு. ஓகே, இவர் தான் நம்மளுடைய 3வது டார்கெட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓ, பார்த்துடலாமா? எஸ், ஓகே. ஓ, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண மறந்துட்டோம். அது இதுதான். The guards will be ever vigilant.
ஸோ அப்பப்போ நம்மளோட வாண்டர் போஸ்டர்ஸை நம்ம வந்துட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கார்ட்ஸ் பிரச்சனை கொடுக்க மாட்டாங்க கைஸ். The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. I am excited about Fazil's Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Fazl Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. ஸோ ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்துட்டு பிளாக் பாக்ஸ் மிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளாக் பாக்ஸ் மிஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அசாசின்ஸ் கிரீட் கேம்ஸ், அதாவது ரீசெண்டாக வந்த கேம்ஸ், ஆரிஜின்ஸ், ஆடிசி, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் யாருன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும், சொல்லிடுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட மிஷன் முடிஞ்ச உடனே அவங்களே ரிவீல் பண்ணிடுவாங்க. இந்த கேமில் அப்படிலாம் கிடையாது. I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Poet Arib is resting in the eastern of Courtyard. Okay. ஸோ நம்ம எங்கே விட்டோம்? ஓகே. அதாவது பிளாக் பாக்ஸ் மிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா, டார்கெட் யாரும் நமக்கு வந்து எடுத்த உடனே சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம தான் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஈஸ்டர்ன் அவுட் கோர்ட்யார்ட். ஈஸ்டர்னா ஈஸ்ட் எந்த பக்கம் இருக்குது? ஈஸ்ட் இங்கே தான் இருக்குது. அப்போ இந்த பக்கம் தான் இங்கே பார்ப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல ஓட முடியாதோ? We better tear down the House of Wisdom. It is no longer. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sun. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. ஓகே, இவங்ககிட்ட பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கைஸ். நம்ம அடுத்த க்ளோ தேடி போக வேண்டியதான் நினைக்கிறேன். Hey, 9 fingers, over here. நிஹாலா, இந்த அம்மா இங்கே என்ன பண்ணுது? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. ஓகே. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid.
Don't be so smug. The world is full of wonders. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the Hidden Ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. The translator? What is he still doing here? Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Attention symposium attendees. The great scholar's lecture will begin after a short delay. Meanwhile, enjoy our bounty snacks. لكن يبدو أن أي شخص يرتدي جوارب زرقاء مريعة كتلك. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Oh, okay, good. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom.
Center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today, I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Aha. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட் டார்கெட் யார் அப்படின்றத நம்ம இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸில் இருந்தாலும் எஸ்கேப் ஆகிட்டார், இல்லைன்னா நம்ம நேரம் முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது கட்சின்றதுனால நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இவரை எப்படி ரீச் பண்ணுறது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். திரும்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். It is true. Fazil leads the order in Abbasiyya. I need to hunt him down. إني أعتقد أنه فقد صوابه عند The old fraud falls into hiding. وكان ذلك منذ سنتين. لم يسبق أن كانت الأمور هادئة على حدودنا فقط. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. ஸோ அப்பேரண்ட்லி இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் விஸ்டம், அதாவது இது வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி, இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு சீக்ரெட் சேம்பர் இருக்குது. அங்கே தான் வந்துட்டு அவர் ஒழிஞ்சிருக்காருன்றதும் ஒரு ரூமர் மாதிரி போயிட்டுருக்கு. அது உண்மையாக என்னன்னு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா? Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now,
About any hidden cellars? Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Show me the path ahead. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. ஓ ஓகே, இப்போ புரிஞ்சிருச்சு. என்னன்னா இந்த டோருக்கு பின்னாடி நம்ம போனோம் அப்படின்னா இந்த ஆள்கிட்ட வந்து அந்த பாஸ்வேர்டை கரெக்டாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலே ஏதோ காட்டுது. ஓகே, நம்ம அதையும் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடலாம். Looks clear. I've lost I can use Fossil's my weapons greatest again work. if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazl's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Passphrase. AKA password. ஓகே 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 ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸி வேவாக கூட இருக்கலாம். என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஒருவேளை இவன் ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லை, ஓ ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா. Just... Hey! Looks like somebody left a book in the stairwell. I better not use my weapons here. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. Hey, what? What? Hold on! Here, dog!
Ooh, okay. This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. Grant me strength! தப்பான பட்டன் அழுத்திக்கணும். Rest now. ஓகே, எல்லா எனிமீஸும் கிளியர் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பால்கனி. ஓகே, பால்கனி. An impressive volume. Written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those who came before are those who shall return. This has to be it. ஓகே, பாஸ்வேர்ட் கிடைச்சிருச்சு. I better not use my weapons here. Gatekeeper! Those who came before are those who shall return. Okay. Are those who shall return. correct. You may proceed. Okay. ஆனா இது எதுவும் பேஸ்மெண்ட் மாதிரி தெரியலையே. நாளையா இல்லையே. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. Okay guys, some basement key கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Very good. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Nobody's putting me in that thing. Not ever.
Don't worry. We've got plenty of volunteers. You can pull my teeth out with hot. காது கேட்கல. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேரல். ஒரே கலர் 2 மாங்காய். சூப்பர். ஆளே இல்லாமல் யாரை பார்த்து கத்திக்கிட்டு இருக்கான்? ஸோ நம்ம கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் காய்ஸ். There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Okay. Those robes might help me get closer to Fazil. Oops. Close part from the other side. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Using disguises. Please, take me back there. I don't belong here. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. There's meddling with my great work, killing my allies, and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. யார் இங்கே பேஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கைஸ் யூஸ் பண்ணி டார்கெட் கிட்ட வந்துட்டோம் கைஸ். இப்போ நம்ம டார்கெட்டை அசாசினேட் பண்ண போகிறோம். In here, Blackwood. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua.
It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder? And make so few of me. We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Super. Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. Okay, good night. Thank you. Salam. But in the end, all we see is darkness. Bye bye, goodbye. Okay, whatever. Genie. I need to get out of here. Get back to the bed. ஸோ ஓகே, இங்கேருந்து அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஓகே. Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck.
the nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know, but we must remain vigilant. காஸ்டியூம் மாற்றிடலாம். ஒயிட் பேஷண்ட் ரோப். ஓகே கைஸ், இதுவே வந்துட்டு நம்மளுடைய புது ஒரு காஸ்டியூம் அப்டேட்டாக வந்துட்டு நமக்கு அன்லாக் ஆகிருக்கு. ஓகே ஓகே காஸ்டியூம் ஓகே காஸ்டியூம்லாம் நம்ம அவுட்ஃபிட்டுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Three skill points, okay. ஸோ ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி செஷனை இதோட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் குட் பை.